Okay. Good morning, Sonali. Good morning, Dr. Kulkarni. You can say Dr. Arvind. Okay, I'll say Dr. Arvind. Yeah, be comfortable, huh? Yes. Don't be that absolutely. formal. No issues. So once Shraddha and Priyanka start the formalities, we Yes. will get. आणि if I may request both of you to speak in English and Hindi or Marathi mix, कारण काय आपलं crowd कसं audience कसं असणार आहे. नक्कीच. We can reach more people. 100%, no problem. We'll do that. Okay. Yes. Yeah. काही problem नाही. Absolutely. Even if we see less participants just now, we will begin no matter what. People are going to join in soon. Okay. You are not seen, Yeah. Sonali? This is your photo. I'll start my video in a bit. Shraddha, may I put my video on now, or do you want me to be? We can. I think we can. We are already live on YouTube. Right. Fine. Yeah. Hi. Hi. Great. Good to see you. Okay. Kangne sir, Dr. Kangne sir. Yes, ma'am. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Suru karuyat. Namaste. Yes, sir. Good morning. Okay, Priyanka, may I request you to please begin formally? Yes, ma'am. Yeah. Is my video visible, ma'am? Yes, absolutely. All right. Starting with today's program. Good morning, everyone, and welcome to today's webinar. It is my privilege to welcome you all to this webinar organized by Maharashtra Mandal's Chandrasekhar Agashe College of Physical Education in collaboration with Sirona Wellness. I would like to welcome our esteemed guests for today's talk. We have first Dr. Arvind Kulkarni, General and Laparoscopic Surgeon, Sports and Fitness Enthusiast. Dr. Sonali Talavlikar, Founder, Sirona Wellness Consultants, BHMS. Mr. Rohan Damle, he is the General Secretary of our management, Maharashtra Mandal, and a professional cricketer, also a strong leader. Dr. Sopan Kangne, Principal of Chandrasekhar Agashe College of Physical Education. He has many brilliant publications of his own, and he is a very influential fitness enthusiast. You can find him working out in our college ground whenever he gets time. So the topic for today's webinar is Wellness for Golden Years, a new horizon for career in fitness industry. Fitness not only implies physical fitness, but also encompasses our mental and social aspects. It is a holistic approach that will lead us on a path of development. In India, the market for fitness is growing exponentially, especially after the recent COVID-19 pandemic, which has made people more aware of the importance of taking good care of their health. Today's webinar would include some very important topics related to career in fitness industry, fitness of elderly, and much more. Without any further delay, let's begin with our first session. I feel honored to introduce our chief guest, Dr. Arvind Kulkarni. Dr. Arvind Kulkarni has completed his MBBS in 1979 and Masters of Surgery in 1983 from from Seth GS Medical College and KEM Hospital, Mumbai. He has been a registrar in general surgery in Cooper and KEM Hospital, Mumbai for 2 years. He's a fellow of Indian Association of Gastrointestinal Endosurgeons, 2010. He has held many posts as a chief surgeon in OM Hospital
Pune. He was a director at Galaxy Laparoscopic Institute, Pune. He is an honorary surgeon, PMC Hospital, Pune, and Kamla Nebru Hospital, Pune. He is a panel consultant at AIIMS Hospital, Oyster and Pearl Hospital, MGM Hospital, Joshi Hospital, Ratna Hospital, and Pune Hospital and Research Center. His areas of special interest are laparoscopic surgery, G1 surgeries, endoscopy, gastroscopy, colonoscopy, traumatology, and thyroid surgery. He has presented many presentations at national and international levels. He has trained many students to improve their surgical skills. Dr. Kulkarni is practicing as a general surgeon in Pune for the last 35 years. As I mentioned earlier, he also has a great interest in sports and fitness training. He is a lifetime member of Talwakar Gym. He's a badminton player. He has participated in international cycling trips. He plays golf and also loves trekking. We are honored to have you with us, sir. Yeah, I would thank you. now request, thank you, sir. I would now request respected Dr. Sonali Taravlikar to proceed with the webinar and coordinate the talk with Dr. Kulkarni. Thank Over you, to you, ma'am. Priyanka, for the lovely introduction. And it's always a matter of great pride to be associated with Chandrasekhar Agashi College. And I am really thankful to all the dignitaries for being present and for this amazing opportunity that we are having. And really a very warm welcome to you, Dr. Arvind. And the irony of the situation is we stay across from each other, but here we are across an entire screen. Yeah. And, and it is lovely to see you because, you know, I see that you are in your fitness clothes, and I know that you are extremely, extremely diligent about your fitness. Now, Priyanka described you're a consultant here, you have your own practice, etc., etc. So I just want to ask you, how is it that you find time in your busy schedule? की तुम्ही इतके busy असता दिवसभर, त्याच्यामध्ये तुम्ही exercise साठी वेळ कसा काढता? Yeah, thanks, Sonali. First of all, I am very thankful for the organizers and your esteemed institute, Agashi Institute, for giving me this opportunity to speak on the fitness, which is a little offbeat, but my favorite topic. Yeah. Coming to your question, Sonali. See, we as a surgeon, every surgeon, especially myself, are extremely busy. What you said is, I agree with that. But we have to take out the time. You said, how do you take out the time? See, if we consider, we don't have any time. But unless there is a will, then only there is a way out. So if you determine that you have to do something, you have to take out some time, then only it is possible. Because normally, otherwise, I might be busy right from the 7:30 in the morning till 10:30 in the evening. So there is a never-ending story. Unless you determine you have to take out some time for your fitness, and which is going to help you and others in a long way. So I am very particular about that. In the morning, even I see you waking up very early. Whenever I start my walking, you are almost finished with your running or cycling. So you are also inspiration for me. Huh? Oh, that is such a lovely thing to say. Thank you, Dr. Arvind. So coming to the point, so normally I wake up at 6 o'clock or sometimes 5:45, 5:30 also. Yeah. And then 2 hours, 1.5 hours to 2 hours. Those hours are mine. Yeah. Even unless there is an emergency call, I switch off my mobile and do some activities, because I am, as Priyanka mentioned, she had introduced me very elaborately. I am attached to so many hospitals. I got my own hospital, home hospital, which is situated in
near the JW Marriott on Senavati Vapat Road. And it's there since last I'm happy to say 38 years. Wow. Huh. Very nice. And I visit to so many hospitals which Priyanka mentioned. So sometimes I have to go early in the hospital for the round. So I make it a point that I go on cycle. Wow. I cycle it, go to the hospital, and normally I prefer to climb up the stairs in the morning. So the exercise starts from there and there only. And I never use lift. Arey wah. And sometimes this AIMS hospital, I go, the ward is on the 6th floor. I climb up and climb down. So that's the exercise when I'm busy. Otherwise, normally I do, as Priyanka said, cycling, golfing, etc., etc., etc. And मी सांगितल्याप्रमाणे unless you take out some time for yourself, it is not possible. And age doesn't come into that. Yeah. In that case, the age is just a number. You have to have determination to do some exercise. So I like this, doing that. Wonderful, wonderful. So to let our audience know, Dr. Arvind is, I think, 64 years old, and he 65, I might be completing 65. in next month. All 65. right, all right. Sorry for that, but it's brilliant because generally we associate certain things and some kind of lack of activity with aging. But there are lots of, gentlemen and ladies who are proving this wrong, that, as you said, age is just a number, and it all depends on how you look at life and how you prioritize your own fitness. तर Perfect. पुढचा माझा प्रश्न आहे की हा जो रिमार्केबल फिटनेस आहे त्याचा फायदा तुम्हाला प्रोफेशनल लाईफ मध्ये, हाऊ हॅज बीइंग फिट हेल्प यू इन युअर प्रोफेशनल लाईफ? Yeah, definitely, Sonali. पहिल्यांदा मी सांगतो, see, personally speaking, if you want to know my history, I used to play badminton long ago. Right. I used to play competitive badminton. पण बॅडमिंटन मध्ये मला इंजुरी झाली. आय injured my right knee, got operated on that. Arthroscopic surgery was done, and unfortunately Dr. Joshi from Mumbai, he said, Arvind, stop doing this badminton now. You change the game. So I stopped badminton. Then I turned to the gym, as I'm member of the Tarvalkar gym. I started doing gym activities, and I used to love that. I used to do heavy aerobics also. I used to do weight training, not very heavy, but weight training and heavy aerobics. And unfortunately, after doing aerobics, after a few years, I got my other knee injured. Got operated on that, but I never stopped exercise. So the pattern of exercise changed from badminton to gym. After the injury to the knee joint, I turned to cycling. Then I started doing cycling, and again I started loving this. Cycling is an excellent exercise, especially those who have got bad knees or knees are affected. I will recommend them to do cycling if it is possible. At least stationary cycle is easily available, or outdoor cycling is still better. Perfect. Absolutely fine. Then I do cycling, and during this COVID season, as I got a lot of time, then I started, why not play golf? Initially, I used to think that golf is a exercise which is for the elderly people, no calorie burning. But when I started playing golf, I thought it is excellent exercise. If you play full 18 hole golf course, तर त्याच्यामध्ये एवढं वॉक होतो की more than 10,000 steps, and so many calories you burn, you get a fresh air, you get friends, there is communication with the people and all. So that I am doing just now. Wonderful. So this is sorry. Other panelists, is it possible for you to put your, yes, thank you so much. Thank you. I think there was a slight interruption. So ह्याचा फायदा म्हणजे तुम्ही लॉंग आवर्स सर्जरी मध्ये उभे राहता, किंवा when you have
to keep going from one hospital to another and you're constantly on the move, तर तुमच्या एनर्जी लेवल्स मध्ये, तुमच्या एन्थुझियाझम मध्ये, तुमच्या मेंटल हेल्थला ह्याचा खूप एक्सरसाइजचा फायदा झाला असेल, राईट? प्रचंड फरक पडतो. आय सीन सी आय टीच टू द स्टुडंट्स, आय टीच देम सर्जरी ऑल्सो. तेव्हा पण मी हा मंत्र सांगत असतो की बाबा रे, तुम्हाला लॉंग रन मध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे, चांगली प्रॅक्टिस करायची आहे, तर तुम्हाला फिटनेस पाहिजे. अँड आय ऍज कमिंग टू युअर क्वेश्चन, या एक्सरसाइजचा मला प्रचंड फायदा होतो. फर्स्ट थिंग, नाउ आय एम ॲडिक्टेड टू द एक्सरसाइज. अनलेस आय डू एक्सरसाइज, आय डोंट फील एनर्जेटिक, आय डोंट फील एजाईल. एखाद्या वेळेला रविवारी असं आराम करतो ना आपण, की उशिरा उठायचं, लेट नाईट झालेलं असतं, पार्टी वगैरे झालेली असते, देन वी रिलॅक्स अ बिट इन द मॉर्निंग. पण तो दिवस, दॅट पर्टिक्युलर डे, मला कंटाळा येतो. आय डोंट फील की मी आता एनर्जी लेवल मला कमी आहे असं वाटतं. एकदा एक्सरसाइज केला, यू सेड ना व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज. वन्स एक तास, 1.5 hour we do exercise in the morning, that keeps your body fresh, keeps your mind fresh. During the day you are on your feet. I mean, I do surgery kartana there are some decisions which are split second decisions, right. So the advantage of exercise, you become fit mentally also. Physically tar ahech, that everyone knows. Mentally also you are quite alert, and till late evening you are fresh. Even ratri ka emergency ali, even at this age also I can go and attend. की आता मी दमलोय, टायर्ड झालोय, that feeling never comes. That's the advantage of exercise. So I will suggest that no matter whatever your age is, you have to do some sort of exercise, whatever suits you. That keeps your body and mind fresh. आता जनरली एल्डरली पॉप्युलेशन जे असतं, नाउ आय विल नॉट से दॅट दिस इज अ रूल, बट बऱ्याच जणांना काही कोमॉर्बिडिटीज म्हणजे दुसरा काहीतरी आजार असतो, चला डायबिटीज असेल किंवा हार्ट प्रॉब्लेम्स असतील किंवा आर्थरायटिस असेल, तर अशा लोकांना काय तुम्ही ऍडवाइस किंवा हाऊ डू दे गो अबाउट एक्सरसाइजिंग, आणि एक्सरसाइजचा कितपत फायदा होईल असं तुम्हाला वाटतं? That's a good point, because we are talking on the geriatric fitness. Yes, geriatric fitness means these population. So I am talking about the people above the age of 60. तर या लोकांमध्ये ऍज अ मेडिकल पर्सन मी सांगू शकतो की सी, there are certain problems which are more common in elderly people, like blood pressure, some cardiac diseases, नंतर डायबिटीज, सम पल्मोनरी प्रॉब्लेम, म्हणजे काही जणांना COPD म्हणतो आपण, ब्रीदिंग पल्मोनरी प्रॉब्लेम्स असतात, ऑस्टिओआर्थरायटिस पण असतो. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, आफ्टर द एज ऑफ 60-65 the bones are quite fragile. The bone calcium and D3 deficiency is there, and these are all related to the age related problem, and we have to accept that and modify our lifestyle. And हे झाले physical problem. Mentally also quite a few problems are faced normally, even in a healthy individual. की जसं डिमेन्शिया आहे, अल्झायमर डिसीज आहे, किंवा नाहीतर some people they get Parkinsonism. You know, Parkinsonism means they get tremors while doing some intentional activities. So these are the things which occur in elderly people. So the exercise ata depends. See, the young man doing exercise and senior citizen doing exercise, there is a difference, and there has to be difference. तुम्ही एनर्जेटिकली त्याचे ते यंग मुलं जे वेट उचलतात, तसं यू आर नॉट सपोज टू डू दॅट. तुमच्या मनामध्ये जरी आलं की तो एक 25 किलोनी आपलं बायसेप मारतोय म्हणून तुम्ही आपलं तेवढे बायसेप मारा, असं नाही. सो यू बी केअरफुल, कारण ऍट धिस एज यू आर क्वाईट इंजुरी प्रोन, ते लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि इफ द इंजुरी ऑकर्स, इंजुरी झाली तर ती लवकर हील होत नाही. इट टेक्स प्रिटी लॉंग टाइम, म्हणजे खूप वेळ लागतो त्याला इंजुरी रिकव्हर व्हायला, बिकॉज ऑफ युअर एज. आणि लिगामेंटल जे स्ट्रेंथनिंग असतं तेवढं नसतं. बोन्स आर ऑल्सो नॉट दॅट स्ट्रॉंग, सो इट टेक्स प्रिटी लॉंग टाइम. आणि इंजुरी झाली समजा तर फ्रॅक्चर इज व्हेरी कॉमन इन
these patients, especially फ्रॅक्चर नेक फीमर, इथे हिपचं आपण फ्रॅक्चर म्हणतो, रिस्टचं म्हणतो, पडला बाथरूम मध्ये पडला, घसरून पडला, फ्रॅक्चर झालं. यंगर लोकांना होत नाही असं फ्रॅक्चर. सो एक्सरसाइज करताना ती काळजी घ्यायला पाहिजे. आय विल सजेस्ट की सी तुमच्या बॉडीला आणि तुमच्या अवेलेबिलिटी जशी असेल त्याप्रमाणे एक्सरसाइज चूज करू शकता. सिम्पल मोस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग. Perfect. वॉकिंग इज द एक्सरसाइज फॉर दीज पीपल. तुम्हाला काही इक्विपमेंट लागत नाही, तुम्हाला काय पैसे भरावे लागत नाही जिमचे. यू हॅव टू जस्ट गो अराउंड अँड वॉक. सायकलिंग आहे, स्विमिंग आहे. इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, सम लाईट वेटनी टू गेट द मसल वर्कआउट, मसल फटी होऊ नये म्हणून सम सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग and more important is some sort of yoga, stretching exercise, Right. meditation. Right. So yoga is at least twice a week, I will say, or at least once a week you do. तुम्ही हे करा, त्याच्यामध्ये डिवाइड करा. तुम्ही कार्डिओ करा काही दिवस तुम्ही स्ट्रेचिंग करा लाईक योगा. योगा म्हणजे तुम्ही साधे जरी सूर्यनमस्कार घातले, 12 सूर्यनमस्कार जरी घातले तुम्ही आठवड्यातनं 2दा फुल कॉन्सन्ट्रेशननी, सो दॅट कीप्स जॉईंट मोबिलिटी तुमची चांगली राहते, बॉडी फ्लेक्झिबिलिटी चांगली राहते. तुम्ही पाठीचा बाक आलेला असतो, काही जण असे चालताना असे वाकून वाकून चालतात. इफ यू डू योगा, तुमचं बॅकबोन असतं ते, इट हेल्प्स यू टू कीप युअर पोश्चर राईट. Correct. त्याप्रमाणे हे सगळे एक्सरसाइज विच आर इझिली अवेलेबल तुम्ही फॉलो करू शकता. सी दॅट यू डोंट ओव्हरडू दॅट. Perfect. डोंट ओव्हरडू दॅट. आणि बिफोर आस्किंग, म्हणजे तुम्हाला प्रश्न विचारायच्या आधीच मी उत्तर देतोय की आता ह्याच्यामध्ये काळजी काय घ्यायची. हो, अगदी पुढचा प्रश्न तोच होता माझा. हो. सो एक्सरसाइज तर करा, तुम्ही एक्सरसाइज करा, काळजीपूर्वक करा. व्हॉट एव्हर सूट्स यू, यू डू सम एक्सरसाइज. अँड ह्याच्यामध्ये काळजी म्हणजे सी यू हॅव टू रिमेंबर, आता ह्याच्यामध्ये काय कॉम्प्लिकेशन्स काय होऊ शकतं. कॉम्प्लिकेशन म्हणण्यापेक्षा यू शुड नो वेन टू स्टॉप. तुम्हाला माहिती पाहिजे की तुम्ही एक्सरसाइज केव्हा स्टॉप करायचं. नाही बाबा मला सांगितलंय जिम ट्रेनरनी एवढं करायचं, जीवाच्या आकांताने करत बसायचं, असं नाही. तुम्हाला जर पाल्पिटेशन झालं, पाल्पिटेशन म्हणजे हार्टबीट तुमचे जोरात चालायला लागले, पाल्पिटेशन झालं किंवा स्वेटिंग झालं, इमिजिएटली स्टॉप. राईट. तुम्हाला ब्रेथलेसनेस झाला, म्हणजे नॉर्मल रनिंग नंतर येतो नाही, पण तो अनयुज्युअल तुम्हाला ब्रेथलेसनेस वाटला तुम्हाला, यू शुड स्टॉप. इफ देर इज पेन इन सम जॉईंट, तुम्ही काहीतरी शोल्डर एक्सरसाइज करताना तुम्ही शोल्डरला दुखलं, इफ देर इज पेन ॲट द शोल्डर, you stop that. The Right. pain is an indication, the signal given from the brain to your body ki you stop that thing. तुम्ही जे करताय ते योग्य नाहीये, that is a signal. पेन तुम्हाला सांगतं की बाबा ह्या तुम्ही हे करू नका, जास्त थांबा तिथे. And you should accept that आणि you should not do that. आणि immediately you consult to the doctor. आणि before doing all this exercise, I think it is mandatory की तुम्ही मेडिकल चेकअप तरी एकदा करायला पाहिजे. आणि आय विल ऍडवाइज सिनियर सिटीजनना वन्स अ इयर तरी तुम्ही कम्प्लीट बॉडी चेकअप करणं गरजेचं आहे. आणि बिफोर डुईंग एनी एक्सरसाइज ऑल्सो यू शुड कन्सल्ट टू द डॉक्टर. तुम्हाला डायबिटीस आहे, तुम्हाला हायपरटेन्शन आहे, थोडंसं इस्चेमिया आहे, तुमचं समजा काय अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी झालेली आहे, दॅट डझंट मीन दॅट यू शुड नॉट डू एनी एक्सरसाइज. यू आर एबल टू, यू आर सपोज टू डू, पण यू शुड कन्सल्ट टू द डॉक्टर. आणि त्यांच्या ऍडवाइस नुसार तुम्ही जर केलं किंवा प्रॉपर ट्रेनिंग पर्सनल कडनं तुम्ही ऍडवाइस घेऊन जर केला, सो इट बिकम्स सेफ. वंडरफुल. सो टू जस्ट एक्सटेंड ऑन दिस, आता आपण जो एक कोर्स लॉन्च करतोय विच इज जिरियाट्रिक फिटनेस ट्रेनर्स कोर्स, तर अशा ट्रेनर्सची who are properly trained, who are able to actually give a proper exercise plan, यांची गरज आहे असं तुम्हाला वाटतं का? 100% गरज आहे. आता मी म्हटलं तसं, जर डुईंग एक्सरसाइज आणि सुरुवातीला यू मस्ट हॅव सीन 1 जानेवारी उजाडला, 1 जानेवारी कदाचित हँगओव्हर मध्ये जातो लोकांचा, पण न्यू इयर उजाडलं की यू सी लॉट ऑफ पीपल, इव्हन आपण टेकडीवरती बघतो, अगदी त्यावेळेला गर्दी होते, कारण की तुमचं रेझोल्युशन असतं की बाबा आता या वर्षीपासून एक्सरसाइज करायचा. इव्हन जिम मध्ये आम्ही बघतो की न्यू इयर स्टार्ट झालं की लगेचच
गर्दीच गर्दी असते जिम मध्ये आणि एका महिन्यानंतर 2 महिन्यानंतर ती कमी व्हायला लागते. Correct. हे जे एक्सरसाइज जे रेझोल्युशन करून येतात की आता नाही बाबा आपल्याला वजन कमी करायचंय, मला फिट व्हायचंय, सो दॅट शुड बी प्रॉपरली ऍडवाइज. आणि स्पेशली इन सिनियर सिटीजन व्हॉट यू से, जिरेट्रिक फिटनेस तुमचा जो कोर्स तुम्ही करत असाल आणि दोस एक्सपर्ट पर्सनल असेल तर डेफिनेटली इट इज ऍडवायजेबल. कारण ते अशा ओव्हर एन्थुझियास्टिक लोकांना गाईड करायला आणि इव्हन नॉर्मल पीपलना दोज हु आर नॉट विलिंग त्यांना सुद्धा थोडंसं पुश करण्यासाठी डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल. Wonderful, wonderful. So we have your blessings and your advice whenever we need it, and we really look forward to getting more input from you as we go ahead with our courses as well. या थँक्स सोनाली. आणि एक शेवटचं मी सांगतो की सी आपण ऍज वी आर स्पीकिंग ऑन द जिरेट्रिक फिटनेस, सी aging is inevitable. You and me, everyone is going to become old, but it is in your hand how to make it graceful. That's what I want to say. Beautifully said. So I have one more very, 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 very nicely said. आणि अगदी 2 मिनिटं थांबा कारण की आय वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस समबडी एल्स हु आय कॅन सी इन द पॅनल. मिसेस अरुणा चौधरी आपल्या बरोबर आहेत. जर अरुणा मॅम तुम्ही तुमचा व्हिडिओ ऑन करून तुमचा मायक्रोफोन ऑन करू शकला तर अगदी 2 सेकंद तुमच्याशी बोलायला आवडेल मला. आय होप शी इज देअर. Aruna ma'am? Well, I'm not sure whether she can hear me, but I just wanted to tell you that she is 74 and for the last 40 years, regularly she has been going up the टेकडी. 2 तास रोज त्यांचा टेकडीवरती वॉक असतो. सो आपण जसं पहिल्यांदाच म्हटलं डॉक्टर अरविंद की एज हा एक आपल्या डोक्यातला नंबर आहे. एज होतं हेही मान्य आहे, सगळे एज होणार आहेत हेही मान्य आहे. But how you do it, how you look at it, what modifications you make, both physically and mentally, will determine what the quality of your life is going to be, which is the most important, right? Perfect. You said it, Sonali. Yeah. Right. So I think with this, I will really thank you very much, Dr. Arvind. I think Shraddha. There's one question, ma'am. Yes. There's a question from Mr. Ranjit Sharma. Right. He asks, any individual above 50 years having any kind of health related issues like diabetes or blood pressure or whatever, how can we convince them to do fun recreation exercises or play, as some of them are psychologically very depressed? That's the question. So I would first ask Dr. Kulkarni to please answer, then we will also involve other panelists. Yes. Yeah. First thing, Dr. Shraddha, the individual who asked the question, he should be mentally prepared. He wants to do exercise. So I think there is a fear in the mind ki I am a diabetic, I am a hypertensive, and whether he should take a proper advice from a physician or a cardiologist, and no physician or no cardiologist will say ki no ha exercise karu naka, don't do this exercise. So but with the proper advice, start doing exercise, start doing some walking, some treadmill, something in a low scale. Build up your confidence. If the confidence तुमचा build up झाला की you can increase the intensity of the exercise, and once you know की नाही आपण एवढा exercise केल्यानंतर we are not fatigued or we are not tired, in fact we are feeling better. That unless he starts doing something, if it is a fear in the mind, first remove the fear in the mind, start doing some exercise in a low scale, and then see what happens. Definitely you will see the positive result. Yes, नक्कीच. Shraddha, may I just request Shubhada Karni, Yes, who is a psychologist who can give some more inputs. त्याच्यात मला एक क्वेश्चन ऍड करायचा होता. Okay. आय थिंक देयर इज लॉट ऑफ लोनलीनेस. खूप एकटे पण असतं त्या वयात कदाचित. तर मग त्याच्यामुळे हा बोर्डम किंवा त्याच्यामुळे हा रिलक्टन्स येऊ शकतो का, आणि मग त्याच्यावर काय उपाय करायचा, असं मी आपल्या सगळ्यांना प्रश्न विचारते. कर्णिक मॅडम आणि कुलकर्णी सर प्लीज. मी बोलतो. येस सर. ठीक आहे. आता हा लोनलीनेस
आपण सगळ्यांनी कोरोनाच्या काळामध्ये गेली 2 वर्ष हा सगळ्यांनीच अनुभवलाय. बाहेर जाणं तर दूरच, दुसऱ्याच्या आपल्या मित्रांकडे जाता येत नव्हतं. इव्हन मुलं सुद्धा घरामध्येच होते. वर्क फ्रॉम होम हे किती क्लेशदायक म्हणजे त्रासदायक क्लेशदायक होतं. सो पण त्याच्यातनं पॉझिटिव्ह काय झालं की फॅमिली एकत्र आली. सी द फॅमिली मेंबर्स जे तुम्हाला भेटायचे नाहीत, कारण बाहेर कुठे जायचं नाही. त्यामुळे घरातल्या घरात बसायचं, घरातल्या घरात गप्पा, पत्ते, कॉमन तुमचे जे विचारांची देवाणघेवाण, विच इज नावडेज इन बिझी शेड्यूल. प्रत्येक जण आपापले बिझी, प्रत्येक जण आपापले मोबाईल वरती, प्रत्येक जण आपलं वेब सिरीज बघतोय. तुम्ही लोक कदाचित इथल्या झी मधल्या सगळ्या सिरियल बघत असाल. सो एव्हरीवन इज, तर ह्याच्यामुळे सगळं एकत्र आल्यामुळे तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला तो लोनलीनेस गेला. आणि दुसरं म्हणजे हा लोनलीनेस घालवण्यासाठी यू मेक फ्रेंड्स. तुमचे जुने मित्र आहेत, काही मनामध्ये अडी न ठेवता किंवा त्यांच्या ते बाबा तो त्याचं माझं काय जमत नाही वगैरे, यू मेक फ्रेंड, यू मूव्ह आउट ऑफ द हाऊस. माझं काय म्हणणं आहे की तुम्ही घराच्या बाहेर पडा, तुम्ही निदान चालत चालत जा, तिथे कोपऱ्यावरती जाऊन सगळे मिळून चहा प्या किंवा टेकडीवरती जा, तिथे गप्पा मारा तिथे. सो दॅट विल रिलीज युअर मेंटल थिंग. कुठेतरी तुम्हाला मनामध्ये ज्या तुमच्या भावना असतात तर त्यांना बाहेर वाट करून तर देणं जरुरी असतं. नाहीतर कसं असतं, प्रेशर कुकर मध्ये एक वाफ तुमची कोंडली गेली तर कधी कधी मध्ये प्रेशर कुकर कॅन बर्स्ट. आणि हे सायकोलॉजिकली हे प्रॉब्लेम्स आपण बघतो जीवनामध्ये. सो टू कम आउट ऑफ दॅट, गो आउट, हॅव अ चॅट. तुम्ही इव्हन भाजीवाल्याकडे जा, त्याच्याशी गप्पा मारा. तुम्ही ऑनलाईन खरेदी करण्यापेक्षा गो टू द शॉप, त्यांच्याशी गप्पा मारा. बँकेत तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला ओळखतात लोक, काय बरेच दिवसांनी आलात, यू फील फाईन, मेंटली तुम्हाला फ्रेश वाटतं. सो दॅट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कॅन स्टार्ट डुईंग. आय थिंक यू अग्री विथ मी. Absolutely, I do. Yes. Karnik ma'am, would you like to Yes. add to this? Yes. Thank you. डॉक्टर कुलकर्णींनी सांगितलेल्या उपायांशी मी 100% सहमत आहे. कारण ऍज अ सायकोलॉजिस्ट मी जवळजवळ रोज 2-3 जणांना तरी अशा भेटते, राईट फ्रॉम 5th to 6th स्टँडर्ड, म्हणजे 10 ते 11 वर्षाची मुलं ते सिनियर सिटीजन्स, की मला एकटं वाटतंय, मला लोनली वाटतंय आणि मला कळत नाही आहे काय करायचं ते, किंवा काय वाटतंय तेही सांगता येत नाही आहे. सो मी खूपदा लोकांना अशाच टिप्स देते ज्या डॉक्टर कुलकर्णींनी दिल्या ते, आणि आय कॉल इट ॲज हेल्दी डिस्ट्रॅक्शन्स, बिकॉज पीपल गेट एन्टँगल्ड इन दीज थॉट्स, यु नो. आणि मग ते जितके एन्टँगल होतात तेवढे त्यांना लो मग अजून ते त्यांचं मोराल खाली जातं. सो आणि खूप प्रॉब्लेम झाला तर मला कॉन्टॅक्ट करायला सांगा लोकांना. I will definitely guide them. But so jokes apart, but one more thing which I would like to add over here is 2 वर्ष लॉकडाऊनची झाली आहेत ही खरं आहे, पण त्याच्या आधी सुद्धा माझं एक ऑब्झर्वेशन असं होतं की we have become too formal with our relatives and friends. म्हणजे मेसेज करायचा, मग त्याला जर रिप्लाय आला तरच असं समजायचं की त्या माणसाला मी येणं हवंय किंवा मी बोलणं हवंय. म्हणजे पूर्वी जसं होतं एक 30-25 वर्षापूर्वी की पटकन आपण कोणाच्याही घरी जायचो, चहा पोहे घेऊन गप्पा मारून परत यायचो, किंवा असं काही खूप त्याला अरे मला फोन न करता आला बरं का हा, असं काही फारसं पूर्वी वाटायचं नाही. आणि दॅट मीटिंग यूज टू गिव्ह अस द एनर्जी फॉर नेक्स्ट 10 days. त्या पद्धतीची इंटरॅक्शन्स ऑलमोस्ट 0 लेव्हलला आली आहेत माझ्यापासूनही. मी सुद्धा आता मेसेज करते, फोन करते, जर समोरची व्यक्ती हो म्हणाली तरच जाते. अशा ह्याच्यात जे आपण इतके अडकलोय ना, आय थिंक दॅट इज द मेजर रिझन वाय वी आर फिलिंग लोनली. म्हणजे त्यात मला असं वाटतं की ही इन्फॉर्मल टॉक्स जी आहेत, म्हणजे माझी आई पूर्वी म्हणायची, मी तिला म्हणायची की बँकेत सारखं काय जायचं असतं तुला, ती म्हणाली अगं तसं नाही, तिथल्या लोकांना भेटलं की बरं वाटतं. म्हणजे आता डॉक्टर कुलकर्णींनी सांगितल्यावर मला अगदी ते तिचं बोलणं आठवलं की ही जी इंटरॅक्शन आहेत दॅट इज आवर स्ट्रेंथ विच वी शुड ट्रेजर फॉर अ लाईफ. सो म्हणजे मला तर खूपच पटतंय हे. आणि फक्त एकच मला असं वाटतं सुचवावं की खूप जर ह्या सगळ्या गोष्टी करूनही जर प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होत नसेल तर वेळच्या वेळेला सायकोलॉजिस्टची मदत घेणं हे फार गरजेचं आहे. बरेचदा सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकियाट्रिस्ट कडे जाणं लोक टाळतात की मला काही झालेलं नाहीये किंवा मी काही वेडी झालेली नाहीये, वेडा झालेलो नाहीये.
तर तसं न करता वेळच्या वेळेला मदत घेणं हे मात्र खूप गरजेचं असतं, एवढं मी सांगू इच्छिते. थँक्यू. थँक्यू. Yeah. Thank you. Well said. Shraddha, will you take over the proceedings now? Yes, the- in fact, I had one more question to Okay, all of you. let's get ahead. येस, हे आता लोनलीनेस झाला किंवा एलिमेंट्स असतात, तर एलिमेंट्स म्हणजे जसं तुम्ही म्हणलात कोमॉर्बिडिटीज. मी हार्ट पेशंट आहे हे जेव्हापासून मला माहिती होतं, तर आय जस्ट रेडी माय सेल्फ टू बी स्टेशनरी. मला काही करायचं नसतं. आय डोंट डेअर डुईंग एनिथिंग. मग हा पण एक माइंडसेट आहे. आणि कितीही मला समजवलं की आय नीड टू वर्कआउट, आय नीड टू लुक आफ्टर माय हेल्थ, फिटनेस, तरी पण आय डोंट बज. मग व्हॉट डू वी डू इन दिस केस? Who's going for it? See, I feel, Shraddha, basically, आपण एक environment create करत नाही, where fitness becomes a part of our lifestyle right from the beginning. आपण आता म्हणजे ह्या फेज वरती आल्यावरती येस भीती वाटते की मला आजार आहे आणि मी पुढे काही करू शकणार नाहीये. पण if everybody, I'm sorry, around you is kind of active and there is an environment, I'm not saying an infrastructure. There is difference between infrastructure and environment. की तुमच्या आजूबाजूचे सगळे जर का ऍक्टिव्ह असले तर तुम्हाला जास्त प्रोत्साहन वाटू शकतं की यू माइट फील मोर like you might feel that yes, I can do this as well. And secondly, removal of all these limitations or education, where people need to know that even if you have comorbidities, it is possible to exercise and live with those comorbidities and have a very active lifestyle. आता हाच lack आहे essentially, कारण we associate disease with lack of all function, but that is not true. And it's a vicious cycle, right? So somewhere that exit point, if you can't do it by yourself, you will require a team to help you. It could be somebody who is in fitness, it could be a psychologist, it could be even a friend who is going and who is giving you that encouragement and talking to you. You need people who are invested in you. आणि ते जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कळतं ना की somebody is banking on me to do certain things, he or she will definitely try to be more active. Yes, I get it. Wonderful. It's really a wonderful interaction, very inspiring as well. I'm sure. One more addition is there. We always limit exercise to something which is painful or which is land-based. We also have one amazing expert, Nirupama Dhopre, who works in water. So Nirupama, maybe तू ही थोडंसं काही सांगू शकशील की पाण्याची जी एन्जॉयमेंट आहे त्यामुळे लोक हे होऊ शकतात का की मला कंटाळा येतो, मला घाम येतो, मला ना ते जिम आवडत नाही, मला ना चालायला आवडत नाही, मला कसं तरी वाटतं. तर पाणी हा जो मीडियम आहे तो खूप क्लेवरली तू वापरतेस, त्याबद्दल थोडंसं सांगा मला. Yes. Hi, Nirupama here. Thank you, Dr. Kulkarni, Shraddha, Sonali. Yeah, basically, actually, जेव्हा आपण कुठलीही एक्सरसाइज आणि ऍक्टिव्हिटी म्हणलं की ती इंडोर असते, आणि इथे जर तुम्ही जर पाहायला गेलं तर आपण ही आउटडोर, बेसिकली दिस इज द आउटडोर ऍक्टिव्हिटी. त्यामुळे त्यातली ते एक ऍडिशनल त्याचा बेनिफिट असा आहे की तुम्ही कॉन्स्टंट निसर्गाच्या सहवासात आहात किंवा सान्निध्यात आहात. आणि पाणी इटसेल्फ इज अ व्हेरी रिफ्रेशिंग. म्हणजे पाण्याकडे पाहिल्यावरच माणसाला इतकं छान वाटतं किंवा पीसफुल वाटतं. आणि त्याच्यात जर एक्सरसाइज करायचं ही कन्सेप्टच म्हणजे मला स्वतःलाच एवढी ड्रीम होतं माझं तशापैकी मला. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा माणसं माझ्याकडे येतात किंवा त्यांना दे रिअली लाईक टू वर्क इन द वॉटर, तर मग त्यांना ती एक ऍडिशनल अट्रॅक्शन असतं पाण्याचं आणि आउटडोर ऍक्टिव्हिटीचं. आणि जर आता जर बेसिकली आपण जेरियाट्रिक ह्याचा जर विचार केला तर एक्सरसाइज प्लस सेफ्टी इज इक्वल टू फिटनेस. कारण जसं आता डॉक्टर म्हणले तसं की सर्टन एज नंतर तुम्हाला बऱ्याच गोष्टींची आधी भीती वाटते की ह्याच्यातनं मला काही त्रास नको व्हायला. आणि बाकीची बरीच लोक असतात की तुम्हाला डिस्करेज करतात. इनकरेज करणारी खूप कमी आहे एक्सरसाइजला. स्टील दिस इज द लाईक अनफॉर्च्युनेटली वी आर स्टील फेसिंग दिस. मग अशा वेळी जर त्यांना जर कोणीतरी खरंच सांगितलं अरे नाही ते पाण्यात काय मस्त लहान मुलासारखं मस्त मजा करायची आणि विल डू द एक्सरसाइज इवन विथ द म्युझिक दॅट मोटिवेशनल,
त्यामुळे तो जो आहे तो मी असं समजेन की दिस इज द ऍडिशनल अट्रॅक्शन द ॲक्वा एक्सरसाइज इज अँड द प्लस विथ दिस इज द सेफ्टी इज रिअली गुड. म्हणजे मी अगदी गॅरंटी त्यांना गेल्यावर पूर्ण गॅरंटी देते की तुम्ही पूर्ण सेफ आहात. तुम्हाला एकतर आपल्याला बिलकुल इम्पॅक्ट नाही येत, कारण बिकॉज ऑफ द बॉयन्सी द वॉटर एनीवेज यू आर हेल्पिंग यू अँड देर इज अ कुशनिंग, सपोर्टिंग, मसाजिंग, त्याचे इतके ॲडिशनल बेनिफिट्स आहेत की ते आय प्रूव्ह देम की whenever you come in you really feel like you are very safe and without any injuries you are doing the exercise, enjoying the exercise and you feel really good. So basically I always feel that after certain age I always like to tell them की तुम्हाला हाच एक्सरसाइज इतका सुटेबल आहे की डोंट थिंक अबाउट की मी हे केलं असतं, मी ते केलं असतं. ऑफकोर्स यू कॅन गो अहेड if you can do it, if you like it, if you have a good friend circle or either good trainers are there which one you are just sure about them, then you definitely go. But this is one of the best activity I can say, and this is really safe, really good. So I'm always prefer to tell people come and enjoy the aqua exercise. Thank you. Thank you. That is really good. Shraddha? Yes. So that's a wonderful addition. Doing exercise in water is another exciting medium, like you said. मी इथे एक शेवटचाच पॉइंट मांडीन की अपार्ट फ्रॉम लुझिंग वेट, म्हणजे पीपल हु आर सिनियर सिटीजन्स बट आर ओव्हरवेट, बट instead of concentrating or focusing on losing weight, we might as well start working out and enjoy the benefits of exercise and improve the quality of life. Is that what you meant to say, Dr. Kulkarni and Dr. Sonali? Absolutely. Dr. Kulkarni? Sorry, I was on the phone. So is it more of quality of improving the quality of life through exercise, more than losing weight or getting back in shape for even at senior age group? So it is more of improving the quality of the life at the senior citizen. See, we are not counting on inches की आता आपले कंबर एवढी आता 4 इंच कमी करायची आहे, की आपल्याला आता बायसेप जो आहे तो आपल्या अजून 1.5 इंच वाढवायचा आहे. सो मी आता 15 पुशअप केल्या, मला 25 करायचं. दॅट इज नॉट द इंटेन्शन ऍट धिस एज, ऍट द एज ऑफ 60-65. इट इज द क्वालिटी ऑफ द लाईफ. कम्फर्टेबल तुम्हाला लाईफ पाहिजे, तुम्हाला अजून 15 ते 20 वर्ष जगायचंय. दॅट ऑल्सो कम्फर्टेबली जगायचंय, मेंटली आणि फिजिकली. सो दॅट इज द एम. या येस. त्यामुळे मग आता जर का आपण म्हणजे दिस इज लाईक क्रिएटिंग द एन्व्हायरमेंट, लाईक डॉक्टर सोनाली सेड, आणि हे खूप पॉझिटिव्ह आहे. जो कोणी whoever is responsible to get exercises done from these senior citizens should focus on the quality aspect of perfect. Not that in the younger age तुम्ही कसं तुमचं एन्ड्युरन्स वाढवता, तुम्ही मसल मास वाढवता, तुमचं फॅट पर्सेंटेज किती कमी आहे ते बघता, काटेवरती सारखं उभं राहायचं असतं. दॅट इज नॉट द केस, which is not applicable in senior citizens. Yes, absolutely. I would like to I would like to add my observation over here that आपण म्हणजे सिनियर सिटीजन्स किंवा कोणीही फॉर दॅट मॅटर, आपण काहीतरी करतो ते काहीतरी मिळण्यासाठी करतो बरेचदा. सो होतं असं की व्यायाम मी केला की मला काय मिळणार आहे, म्हणजे फॉर दॅट मॅटर माझी शुगर कंट्रोल होणार आहे का, माझं वजन कमी होणार आहे का, जसं डॉक्टर म्हणाले तसं माझे इंच कमी होणार आहेत का बायसेप्स वाढणार आहेत. सो कुठेतरी मला छान वाटावं म्हणून व्यायाम करणं, हा जो एक विचार आहे त्याच्या मागचा, तो कुठेतरी लॉस्ट आहे, आता सध्या हरवलेला आहे असं मला फार वाटतं. की मे बी वेगवेगळ्या सामाजिक परिस्थितीमुळे ते तसं झालं असेल. तर हे जर कुठेतरी आपण सांगू शकलो लोकांना, मे बी कोर्सच्या थ्रू किंवा अजून कुठल्या टॉक्सच्या थ्रू, तर त्याच्यात म्हणजे जसं सोनाली म्हणते तसं की एन्व्हायरमेंट तयार करणं जे असतं त्यातला हा एक खूप महत्वाचा फॅक्टर असू शकतो. की मला छान वाटतंय म्हणून मी व्यायाम करते, ना माझे इंच कमी होणार आहेत, ना माझी शुगर कमी होणार आहे का काय होणार आहे, पण तो 1 तास वर्कआउट केल्याने मला मस्त वाटतं, मला फ्रेश वाटतं. मग ते पाण्यात असू देत नाही तर जमिनीवर असू देत, पाण्यात तर मला तर वाटतं अजूनही छान वाटत असेल असं मला फार वाटतंय. म्हणजे पण हा एक फॅक्टर थोडासा आपण जर इन्कल्केट करू शकलो लोकांच्या मनात तर त्याचा खूप जास्त फायदा होईल. आणि शुभदा मॅडम, अजूनही
एक्सरसाइज म्हणलं की पनिशमेंट असं Exactly. लोकांच्या डोक्यात. हा, हा. आणि एक्सरसाइज म्हणजे मला तो करायलाच पाहिजे, नाही तर मग मी खाणार कसं, माझं हो, वजन वाढेल. हो. हे ना तर की नाही, ते एक्सरसाइज कडे थोडंसं, आहे. एंटरटेन म्हणून बघितलं पाहिजे. हो, असं माझं आहे. बिकॉज Fun I आणि think- entertain. Yeah, when Shubhata? people say that I feel low, I always give them this tip. आणि मग 10 Correct. दिवसांनी मला फोन करून सांगतात लोक की आता मी बरी आहे किंवा आता मी बरा आहे. का तर मी अगदी, 10 अगदी. दिवस हे काय दोरीच्या उड्या मारल्यात का चाललोय का काय केलंय, पुशअप्स केल्यात. आणि Why? ते एकदा Because हॅपी हार्मोन्स एकदा आले, Exactly. क्रिएट झाले. So, ते I feel- think Dr. Arvind wanted to say something. Yeah, Yes, yes, can he wanted to say something. what he wanted to say. Dr. Arvind. शुभदा मॅडम, आता तुम्ही चांगला पॉईंट सांगितला. त्याच्यामध्ये मला फक्त एक ऍड करायचंय की फील गुड फॅक्टर तर तुम्हाला पाहिजेच आहे सिनियर सिटीजनच्या ह्याच्यामध्ये, बरोबर? म्हणजे तुम्हाला आपल्याला अचिव्हमेंट हे पाहिजे ते पाहिजे असं नाही, आपल्याला छान वाटलं पाहिजे. मी ऍड करेन आणखीन की एक ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज असतात. तर आय हॅव पर्सनली मी ते एक अनुभवलेलं आहे. म्हणजे आम्ही जिम मध्ये जायचो तर काही ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज असतात. से एरोबिक्स आम्ही करायचो, काही डान्स ऍक्टिव्हिटीज असतात किंवा काही ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज असतात. सो द ग्रुप कमिंग म्हणजे इव्हन तुम्ही कुठे ग्राउंडवरती गेलात, तिथे हास्य क्लब आहे म्हणा किंवा 4 लोक एकत्र आली की ते ग्रुप ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय होतं, मेंटली यू आर सो मच रिलॅक्स. आपल्यासारखे लोक आहेत किंवा आपल्याला असं वाटतं आपण लगडत चाललोय की आपल्याला थोडी धाप लागते, तर आपल्याहून जास्त धाप लागणार आहे. किंवा आपल्यापेक्षा जास्त हँडिकॅप लोक बघितले की आपल्याला कधी कधी बरं वाटतं की परदुःख शीतल म्हणतो ना आपण. I know. तर तसं तुम्ही ग्रुप ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्ही गेलात ना हो, की correct. तुमचा एक्सरसाइज हा एक पार्ट झाला, मेंटली बिकम फ्रेश, तुमची इंटरॅक्शन होते, 4 गप्पा होतात, काय झालं तिथे, योगी सरकार आलं, बरं झालं, हे कुठेतरी तुमचं एक माइंड आहे ना ते तुमचं एंगेज राहतं आणि तुम्हाला खूप छान वाटतं. आता हे शुभदा मॅडम म्हणाले एक पॉझिटिव्ह तुम्हाला थिंकिंग, त्याच्यातनं सुद्धा तुम्हाला इनपुट्स मिळत राहतात जस्ट विथ मीटिंग द पीपल टुगेदर, असं माझं म्हणणं आहे. So essentially, we have spoken about the physical, mental, emotional, social, all the aspects of health, which is what the UN and WHO has been harping on. And I would like to say at this point, कि हा जो decade आहे, म्हणजे 2021 to 2030 has been declared by the United Nations and WHO as the decade of healthy aging. And Yes. so we are Yeah. exactly at the right place at the right time, doing the right thing, and we are going to take it forward, right? या आणि सोनाली एक शेवटचं मी ऍड करतो. सी आता आपल्याकडे सिनियर सिटीजनचे पॉप्युलेशन जे आहे इंडियामध्ये हो. इट इज अराउंड 10.1%. म्हणजे मी स्टडी मी गुगलवरनं काढलेला आहे. इट हो. वॉज 8.6% टू इट इज नाऊ 10.1%. तर सिनियर सिटीजनचं पॉप्युलेशन इन्क्रीज होते, त्यामुळे सो वी हॅव टू बी मोर केअरफुल. US मध्ये सिनियर सिटीजनचं पॉप्युलेशन इज अराउंड 16%. आणि जपानमध्ये सिनियर सिटीजनचं पॉप्युलेशन इज 28%. सी द हाऊ द पीपल आर लिव्हिंग. आणि आपल्याकडे सुद्धा 8.6 पण 10.1 पण आलं, आता ती वाढत जाईल. सो द सिनियर सिटीजन फिटनेस, आता तो टॉपिक जो डिस्कस करते की हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज इन इंडिया आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये कसं ऍप्लिकेबल आहे, तर दॅट इज ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड. या, थँक्स. Thank you so much. थँक्यू डॉक्टर कुलकर्णी. डॉक्टर अरविंद, इथे मला तुम्हाला सांगायचं आहे की वन ऑफ युअर पेशंट्स डॉक्टर दत्तात्रय तापकीर, who is associated with our college, is also there in the participants, and he has thanked you. You know, he said the minute I mentioned that you are going to be there, he said I'm going to attend this webinar no matter what. So yes. या थँक्स. थँक्यू. And it's been really wonderful. खूप छान सकाळी हे डिस्कशन खूप चांगलं झालंय, व्हेरी इन्स्पायरिंग. ऑन बिहाफ ऑफ महाराष्ट्रीय मंडळ अँड चंद्रशेखर आगाशे कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन, आय वुड स्पेशली लाईक टू थँक Dr. Kulkarni for setting time apart for us and inspiring us with his very simple and easy talk. खूप सहजता होती आणि तुम्ही जे अनुभवलंय ते सांगितल्यामुळे ते खूप भावलं. थँक्यू सो मच सर. We would like to have you again also in the college when we have actual offline sessions or webinars. आम्ही तुम्हाला नक्की पुन्हा बोलवू. Yeah, I will love to attend. Yeah, Yes, thanks. thank you sir. Thank you so much for Thank your you. time. Thanks. I also thank
Shubhata Karnik ma'am and Nirupama Dogre ma'am for your inputs, and you are going to be there with us on the team. So I'm looking forward to work with you all. Now I think we begin with the second session. I request Priyanka to please take over. Yes, ma'am. Thank you, Dr. Arvind Kulkarni, for enlightening us with your valuable words. I also thank all the dignitaries for their valuable inputs. Moving on to our next session, I would like to introduce Dr. Sonali Talavlikar, our next speaker. Dr. Sonali Talavlikar is a homeopathic physician, lifestyle coach, and a personal trainer based in Pune with 25 years of experience in fitness, wellness, and lifestyle management. She is the founder of Start Fitness, a lifestyle and well-being consultancy where she helps people and with physical activity, nutrition, and to cope up better with any stress-related issues. As a personal trainer, she works with individuals, helping them to achieve their fitness goals. Dr. Sonali is a homeopathic physician, and also she helps people with their fitness, wellness, and lifestyle management. Dr. Sonali has worked with numerous organizations across many industries, providing tailor-made wellness programs for different types of employees. In each case, she has provided appropriate training to suit the respected demographic. She has conducted numerous wellness talks, seminars, and workshops for her clients, which includes Tata Motors, Tech Mahindra, Coca-Cola, Bridgestone, Vantage Insurance and Risk Advisors, Apollo Hospitals, and many more. Ma'am has also provided training for community workers of Bapu Trust, an Indian NGO which focuses on mental health and wellness issues, especially in socio-economically underprivileged communities. She has been invited to speak at India's prestigious National Defense Academy, Pune, where she addressed the entire academy and provided the cadets with insights on cross-country running. She has been invited as a speaker to educational institutions like MIT Pune, Sadhana University of Management, Modern College, and Chandrasekhar Agashe College of Physical Education to give talks to students on following a healthy lifestyle. Dr. Talavlikar is an ambassador for Pinkathon Pune, an annual women's race supporting the fight against breast cancer. She has also been involved as an ambassador for Veteran. Dr. Sonali has over 15 years of experience with ABS, a leading fitness and wellness organization in India, and is involved in their fitness academy where she trains the trainers. For a number of years, she has been a part of the faculty at the University of Pune, teaching health and fitness management to participants of the Masters in Physical Education program. And most recently, the fitness trainers course. She is a resource person for the faculty development program under the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching, which involves training for college teachers from different faculties from across India. She trains fitness professionals for American College of Sports Medicine. For a number of years now, she's been a part of the University of Pune. Dr. Sonali has designed a number of wellness programs for different age groups, such as Jumping Gymni for preschoolers, the 10-minute pre-shift workout for Tata Motors, a program which helps employees begin with work day with a healthy dose of exercise. She has co-designed Cardiac Rehabilitation, a DVD comprising exercises and diet guidelines for post-angioplasty patients. She's also designed Know and Grow, a reproductive health and hygiene program aimed at educating teenage schoolgirls.
Dr. Sonali's articles on wellness have been published in many times. She has been a panelist for FI Health as well as for Saffola. She has been interviewed for All India Radio. She also has a columnist for Sports Cham. Ma'am is also associated with Pune Rugby women's team as their fitness coach for many years. In her personal life, Dr. Sonali has been a consistent runner and exercise enthusiast for over 35 years. She is a very much an avid trail and hill runner and prefers outdoor exercise. She is a proponent for gadget-free running and is a wary of over-dependency and obsession with technology in recreational sport. While we're not talking or running or writing, you will probably find her singing, cooking, or gardening and spending time with her family. Dr. Sonali has attained a number of qualifications. BHMS, Pune. She's done her diploma in preventive and promotive healthcare, Apollo Hospitals. She has a certificate in women's studies from Pune University, American College of Sports Medicine, health fitness specialist, weight management, certified motor skill learning trainer, Motor Skill Learning Academy, Switzerland. We are honored to have you here with us today, ma'am. Priyanka, thank you so much. And it's very funny to keep on hearing something about yourself, but you have a lovely way of speaking, and it's really nice to hear your enunciation and pronunciation. Keep it up. It's very nice. Thank you so much, ma'am. It means a lot to me. Moving on, I would request Dr. Shraddha Nayak, our respected professor, to kindly proceed with the webinar and coordinate the talk with Dr. Sonali. Thank you, Priyanka. Really well done with the introduction. Yes, I'm really glad, Sonali, ma'am, that we have already begun with the talks of geriatric fitness and things like that. So I'm going to pose the question directly. Can you elaborate this term geriatric fitness specifically? I mean, technically. Right. Now, all this while, Shraddha, I had the very typical answer for geriatric fitness, which is fitness after the age of 60. But as I have read more and more, preparing for the course, for which we got a lot of time, right? I realized that this is the shift in all over the world is more towards functionality. So what does this mean? That as we have been saying, that age is just a number. So somebody who's 30 might already be aged, while somebody who is 70 might have done the right things with their body, with their mind, with their food, with their exercise, and physiologically, they might not have aged at all. But to make things very simple, what we do is we look at the population worldwide, which is over the age of 60, as geriatric population. Yes, and any activity or exercise or programs that will help them become more active is what geriatric fitness is all about. And this is not limited just to their physical fitness, which I think has been elaborated so well in the previous session with Dr. Arvind, with Shubhada chipping in and Nirupama talking about it. And it's been a lovely discussion in the morning that it's an all-round approach to make your life more productive, to feel more involved for as long as you are alive, and also to ensure that you are living with dignity, you are living independently as far as possible, and also to have a brilliant quality of life for as long as is possible. So that I would define, or I would, encapsulate as geriatric fitness. Wow. I love this definition. So it's not about the age, or it's not about the number of years that you've lived. It's about the number of years. You can say it's about the aging of the body. Is that right? Is that what I understood, yes. right?
Yes, म्हणजे मी absolutely. वयाने किती मोठी झाली आहे यापेक्षा माझं शरीर किती एज झालेलं आहे त्याच्यावर तो फिटनेस. इज दॅट राईट? अगदी. आता शरीराबरोबर जसं शरीर तुमचं एज व्हायला लागतं तसं तुमचं मनही एज व्हायला लागतं. बरेचदा ते पॅरलल मध्ये आहे. आपण सेपरेट करतो माइंड आणि बॉडी, पण ते गो टुगेदर. दे हॅव टू गो टुगेदर. आणि आपण बरेचदा बघतो आपल्याला शरीराला चांगलं नसेल वाटत तर यू आर नॉट गोइंग टू फील मेंटली ग्रेट. And if you're not feeling mentally great, you are not going to feel physically. They go together. They are one entity, and we have to recognize that throughout the life, and more so as we start aging, because there are so many barriers, so many problems, so many things which develop actually, or we start thinking in that. की आता हे वय झालं म्हणजे हे होणारच आहे, किंवा आता वय झालं हे कशाला करायचं, आणि हा बॅरियर आपण ब्रेक करायचा प्रयत्न करतो. ओके, यालाच धरून एक प्रश्न आहे की हाऊ डू आय अंडरस्टँड इफ आय हॅव स्टार्टेड एजिंग ऑर नॉट? मला कसं समजणार आहे की माय बॉडी इज एजिंग? राईट. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दॅट यू विल नोटिस इज द लॅक ऑफ एनर्जी. राईट. आपले एनर्जी लेवल्स आर द फर्स्ट डिटर्मिनंट्स ऑफ how productive we are going to be. Right. So essentially, as you start aging, more than the physical changes which you will see, right? Physical changes आपल्याला काय काय दिसतात, स्किन वेगळे होते, केस पांढरे होतात, but that can start at any age nowadays, right? But when you feel that you don't have enough energy to do the things that you have to do and the things that you want to do, then I would say that the process of aging has set in, right? So there is a spectrum. Aging हा एक स्पेक्ट्रम आहे. आपण असं पिनपॉइंट नाही करू शकतो की हा पॉइंट होता, मी ह्या साईडला होते तेव्हा मी एज नव्हते, आता मी एकदम एज झालेली आहे, 60 आली म्हणजे मी एज झाले, असं नाही. राईट. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम you will start noticing changes in your physical body, in your mental health, in your way in which you're recovering from physical or mental challenges. I won't call them trauma or I won't call them injuries. जे challenges असतात. आपण म्हणतो की आपण मॅच्युअर होतो तसं युअर रेपर्टुआर ऑफ कोपिंग मेकॅनिझम्स इन्क्रीजेस. पण असेही पॉइंट्स येतात जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की नो आय कॅन्ट डील विथ सर्टन थिंग्स. मग ह्याला आपण एजिंग म्हणू शकतो. बरेच वेळेला एजिंग बरोबर अनफॉर्च्युनेटली फिजिकली बरेचसे चॅलेंजेस येतात इन द फॉर्म ऑफ डिसीजेस, ज्याला मगाशी आपण कोमॉर्बिडिटीज असं म्हणतो, की काही डायबिटीजच येतो, किंवा गुडघेदुखी किंवा सांधेदुखी सुरू होते, किंवा हार्ट कंडिशन सुरू होतात, बीपीचा त्रास व्हायला लागतो, हाय बीपीचा. सो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग विच वी कॅन कॉल एजिंग. पण त्याला नेमकं प्रत्येकासाठी एजिंग काय आहे हे खूप डिफरंट असू शकते. बट ऑन एन ॲव्हरेज दिस इज व्हॉट वी सी. राईट. Okay. Okay. So even if somebody who's 35 years old and starts with maybe hypertension, medication, that we should consider it not just as stress but also a form of aging. Is that right? Yes, definitely. Because there has been some pathological change, and pathological changes which are not genetic are all lifestyle. दुसरं काय राहिलं ना. 35व्या वर्षी जर का तुम्हाला हाय बीपी आलेला आहे किंवा तुम्हाला डायबिटीज आलेला आहे, याचा मतलब काय आहे की maybe you have some genetic predisposition but your lifestyle has contributed to it. Absolutely. So that is definitely a form of aging. Aging सुरू झालेला आहे. The body is showing that look, I'm not able to perform properly and you need to do something about it so that I become more efficient. Correct? Yeah. Ata, to add to this, does your mental condition add to aging? 100%. 100%. Shubhada is giving us a thumbs up, but definitely, apan म्हणतो ना, you are what you think. How you start feeling about yourself. See, now most of the speakers here are either approaching 50, have crossed 50 and are approaching 60. Or we are all in that age, and many of us are women who are in that process of aging. आणि आपल्या इकडे एजिझम नावाचा एक प्रकार आहे. एजिझम म्हणजे certain things that are associated or assumed that an aged person has to do. की आता असे कपडे कसे काय घालतीयेस, हे असं चांगलं वाटतं का,
हा अशी काय खदा खदा हसतीये पण आता कशी कशी हसतीये निरुपमा तशी का हसतीये वाय आर यू डुईंग दिस युअर नॉट आता तू 2 मोठ्या मोठ्या मुलींची आई आहेस किंवा तू आता आजी झालेली आहेस नॉट जस्ट झालेली आहेस झालेला आहेस you have gray hair you should behave with that much dignity that is one aspect and also so many things for example as you start aging it's a two-way process do you age because you start believing that you are aging or is it because you start believing that you're aging that you actually start aging it's both ways right but your mental state will definitely contribute so the days that you feel our life is not worth it. It's one day of aging, is what I feel. You are aging. You're taking yourself closer and closer to aging. That aging, hey, fakta physical nahi hai. Hey, mentally so. So keeping that curiosity, keeping yourself alive through whatever it might be, interest, friends. आपण खूप बोललो आज छान छान गोष्टी आपण बोललो. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना ते शाबूत ठेवणं, keeping that curiosity alive, keeping that child in you alive. No matter what everybody else says, I think that is what keeps you young. Wow, wonderful. And again, I want to say there is a difference between childlike and childish. Childish behavior irresponsible है. Childlike behavior जे आहे ना ते निरागस आहे, ते enthusiastic आहे. It is always willing to learn, and that's what keeps you young, I think. Beautiful. That's a beautiful perspective. Yeah. मग आता ही सगळी आपण खूप चर्चा केली सकाळपासून कमिंग टू द पॉइंट जिथे आपला जेरियाट्रिक फिटनेस ट्रेनर महत्वाचा आहे का आणि इफ येस हाऊ कॅन ही और शी हेल्प वाय डू वी नीड असे मला खूप सारे प्रश्न आहेत. Okay. We have to have a special trainer. Yes. We do need a special trainer for this because geriatric population falls under special population. Okay. पहिली गोष्ट म्हणजे जशी जरी आपण म्हटलो की नाही एज होत नाही किंवा you can kind of prolong the process at some point or the other we are all going to age and eventually die. When it happens, how it happens is in our hand. So one thing that we are going to try when we are saying that we are creating a cadre of geriatric fitness trainer is have people who are equipped with the knowledge की ह्या population बरोबर एक्झॅक्टली कसं बिहेव केलं पाहिजे. इकडे फक्त आता आपण असं म्हणू शकतो अरे हे तर आम्ही शिकलेलो आहे मला म्हणजे कार्डिओ प्रोग्राम कसं द्यायचं मला माहिती मला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कसं द्यायचं मला माहितीये RM चे पर्सेंटेजेस ब्ला 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 एन्ड्युरन्स कसा वाढवायचा आहे मला माहितीये हे माहितीये ते माहितीये बट when you're dealing with a population which is in its own mind on the decline so your role is not limited to just exercise karun ghene. There is a lot of other support which is involved and that is where our training or our course is going to assist you to take out those qualities in you which are very different from a general trainer or a basic trainer or even a highly specialized trainer. So you might be somebody who's a football coach or you are somebody who is highly specialized a functional trainer. आजकाल खूप specialization आहे पण हे जे तुमची इन्फॉर्मेशन आहे ती तुम्ही ट्रान्सलेट कशी करणार with the geriatric population is very 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 critical. So that is why the need for a course, the need for special training, the need for ongoing training and assessments even in the course. Right? I get it. Perfect. Can I request Shirish sir to please share the screen presentation? Dr. Shraddha, you can explain it. Yes, thank you. Yes. Next. Yes. One more. Yeah. Sonali ma'am, can you tell us a little bit more about the course that we are going to have, the geriatric fitness certification? Right. So as we run through the presentation, thank you, Dr. Shirish, for sharing this with us. We will be talking about what is involved in this. As I said, the objective is to have well qualified and dusra shabd mahatvacha hai, dedicated. Because there is a lot
of I was interacting with certain senior citizens आणि ते असं म्हणतात की आम्ही ना तुमच्यासाठी थांबलेलो असतो. वी आर देअर वेटिंग फॉर you to interact with us, for you to talk to us, because sometimes we feel alone, we feel lonely, we feel that we are on the fringes of society. आपल्याला हे inclusive करायचं. आता there are many people who are aging, but they are very active, but at the same time there are many who are in old people's homes, who are in hospitals, who are staying by themselves. In my building itself, there is an elderly gentleman who is 94 years old and he's staying alone. Okay? तर असे कित्येक सारे लोक आहेत ज्यांना सपोर्टची गरज आहे. सो वी आर नॉट गिव्हिंग दॅट काइंड ऑफ अ सपोर्ट इन द काइंड ऑफ की हॉस्पिटल किंवा हॉस्पाईसच्या ह्यानी, पण त्यांना इंडिपेंडेंट करण्यासाठी आपण त्यांना जे काही शिकवू शकतो हे आम्ही तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न करणार आणि तुम्ही लर्न करण्याचा प्रयत्न करणार. Right? So this is an advanced level course, and we are looking forward to seeing more fitness or let's say medical and paramedical people, but that does not mean that somebody who does not have a fitness background cannot be part of this course. Basic requirement आपली आहे की तुमचं 12वी झालेलं आहे की नाही, 12th standard pass आहे की नाही. You don't even have to be a young person. You can be a peer trainer. By that I mean somebody who's over 60 is also welcome to come and become a trainer, because sometimes when people see somebody who is from their own section, they are more likely to respond. So 12वी pass आहे की नाही ह्याला महत्व आहे. And for candidates who don't have a fitness background, we will be having one interview to just understand how suited you are to come in for this course. Okay? Wow. Okay. So you already gave me the answer. I was about to ask you, ki koni येऊ शकता का? So you've already given that answer. Yeah. Next slide, Shri sir. So little more details of this course. Yes. It's a 60 hours course. 60 तासांचा हा कोर्स आहे. आणि जसं तुम्ही इथे बघताय की it's going to be delivered by the experts and faculty from fitness and medical background and geriatric wellness. इथे जे ऑलरेडी दिसत आहेत आपल्याला डॉक्टर सोनाली मॅम, निरुपमा मॅम आणि कर्णिक मॅम, ह्या तर असणारच आहेत. अदर दॅन in addition to these, there are going to be some other experts also. आणि focus of this program is going to be improving the quality of fitness professionals जे ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री मध्ये आहेत त्यांना आणखीन एक ऍडिशनल फेदर इन द कॅप असेल हे, being a specialist geriatric fitness professional. So anybody who wants to excel in the field of fitness, it's going to be a very interactive and practical based approach. आणि याच्यामुळे खूप आपले स्किल्स, नॉलेज आणि ऍटिट्यूड डेव्हलपमेंट बद्दल याच्यावर आपण काम करणार आहोत. नेक्स्ट स्लाइड मी सोनाली मॅम थोडंसं तुम्ही याच्याबद्दल सांगू शकाल? Right. So we are almost there. It's starting on the 23rd of April this year, which is 2022. आणि जसं श्रद्धा मॅम मगाशी म्हणाल्या की हा वीकेंड कोर्स आहे. याचा अर्थ काय आहे की सॅटर्डे संडेला we still haven't decided on the exact time. Once we are ready with that, we will share that with you. So 20 sessions of 3 hours each. म्हणजे सॅटर्डेला 3 तासाचं आणि संडेला 3 तासाचं. आणि there will be theoretical, as we said, these are going to be discussions. You are not going to be spoon-fed. Our whole pedagogy is different in this course, where I know at the end of the course everybody will come to us running and say, "Madam, notes चं काय झालं? Madam, हे काय आहे?" पण तुम्हाला हे समजून घ्यायला पाहिजे की this is a skill you are developing, and you can develop a skill only when you are totally involved, when you are willing to try out different things. So we will have a lot of practical sessions. We will have a lot of interactive sessions. We will have also assessments which are slightly different from the typical assessments that we do. So something like case studies, or you have to actually hold practicals. You have to approach senior citizens or get senior citizen candidates to our college where you are going to teach them. So एकामेकावरती आपण एक्सपेरिमेंट इथे करणार नाही आहोत. So training trainers is not going to happen here. We will require a lot of participation and involvement from you.
the more you're involved, the better you're going to learn and the better the course is going to be. Right? Yes. So it's going to be a 10-week long course Yes. to be run on Saturdays and Sundays. Minimum batch size would be 20 and maximum would be 30, so that all the things can be covered. म्हणजे practical आणि theory खूप चांगली intensively करू शकतो, म्हणून आपण we are limiting the class size. Individual interaction असेल आणि there are going to be a variety of activities. असं नुसतं weight training किंवा नुसतं cardio असं शिकवलं जाणार नाही किंवा नुसतंच योगा. It's going to be a lot of variety of activities that would be dealt with. Sonali ma'am, if you could elaborate briefly Right. about the course Right. topics. So as is visible on your slide, there is a gamut of topics that we have. पहिला म्हणजे एजिंग अँड वेलनेस. मगाशी आपण एजिंग बद्दल बोलत होतो की नेमकं एजिंग म्हणजे काय चेंजेस होतात आणि वेलनेसची जी कॉन्सेप्ट आहे ती आपण कव्हर करणार आहोत. ओके, दिस इज मोर ऑफ अ थिओरिटिकल पार्ट, बट यू हॅव टू स्टिल स्टार्ट बिकमिंग अन ऑब्झर्वर and somebody who is aware of these concepts and start observing the world around you. Then we have exercise physiology and aging systems. Now here, that is the main requirement that a background in fitness or in PE is going to help. कारण हे basic physiology जी आहे तुमची झालेली असते. If you have done a fitness course or you're from physical education or you're a medical doctor or you're a paramedical person, तुम्हाला थोडं फिजिओलॉजी बद्दल माहिती असतं आणि विथ एज काय चेंजेस होतात तुमच्या सिस्टम्स मध्ये हे आपण शिकणार आहोत. मग सायकोसोशल ऍस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग. इसेन्शियली आपण प्रोग्रामिंग आधी घ्यायला पाहिजे होतं की असेसमेंट अँड प्रोग्रामिंग. फॉर द एल्डरली देर आर डिफरंट असेसमेंट्स वेअर आय थिंक वी हॅव एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ हू विल बी व्हेरी हेल्पफुल. आय थिंक आयदर शिरीष सर और शरद सर और श्रद्धा मॅम, they will be very vital for this aspect. Programming, including all components of fitness that we talk about. Okay, psychosocial aspects madhe, the mental aspects, the emotional aspects, the social aspects, where as you already heard Karnik madam, त्यांचं contribution खूप आहे. Senior nutrition requirements and limitations. Now limitations comes also to us, so we are not making you a senior nutrition specialist. So you are not going to be able to give out a diet plan. हे डायट प्लॅन शेवटी कोण देणार आहे? आयदर अ डायटिशियन ऑर अ न्यूट्रिशनिस्ट. पण आपल्याला कळणार आहे की रिक्वायरमेंट्स काय असतात, लिमिटेशन्स काय असतात आणि हाऊ टू गो अबाउट इट. अँड द बिग चंक इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय कोमॉर्बिडिटीज, म्हणजे आजार जे असतात, वेगवेगळे जे आजार आहेत त्याच्या अनुसार कसं प्रोग्रामिंग करायचं आहे आणि काय काळजी घ्यायची. We are going to always be very, very cautious in this entire program. Again, aging, मगाशी जसं श्रद्धा मॅम तुम्ही विचारलं मला, असं आपल्याला इंडिव्हिज्युअल्स मिळू शकतात की जे अब्सल्युटली ऑलमोस्ट बेड रिडन आहेत. And maybe you are working with a physiotherapist who has given you a set of exercises आणि तुम्हाला ते एक्सरसाइजेस करून घ्यायचे. दुसऱ्या टोकाला तुमच्याकडे जिरियाट्रिक किंवा एल्डरली पॉप्युलेशन मधला एखादा कॉम्पिटिटिव्ह प्लेअर पण असू शकतो की दे आर स्टील पार्टिसिपेटिंग ऍक्टिव्हली इन वेटरन स्पोर्ट्स, आणि बाकीचा मधला जो चंक आहे हा खूप मोठा आहे. आणि ह्या सगळ्यांसाठी कसं प्रोग्राम करायचंय हे आपल्याला समजून घेणं आवश्यक आहे. ओके, Yes. Next slide, please. Yeah. So course faculty members are going to be ma'am herself, Dr. Sonali. मगाशी त्यांची इंट्रोडक्शन आपण ऐकलेलीच आहे. Then we also have Shubhada Karnik ma'am, Nirupama Dubey ma'am, and next will be Rutuja Kulkarni, Jyoti Joshi, and Aditya Gule, Vaishali Trikanath. So these are some people who are going to be associated or teaching us, being the facilitators in the course. And course pedagogy, like ma'am mentioned, it's going to be a lot of discussion and live case studies and things like that. Practical hands-on activities astil. And then next slide. कसं अप्लाय करायचं या कोर्स साठी? तर ही जी agachecollege.org याची वेबसाईट आहे, तिथे अदर कोर्सेस असा एक टॅब तुम्हाला दिसेल. तिथे या कोर्स सगळं ब्रोशर आणि माहिती मिळेल.
फॉर्म जर का तुम्हाला ऍप्लिकेशन करायचं असेल तर त्याची लिंक इथे दिलेली आहे. इफ पॉसिबल शिरीष सर, वी कॅन गिव्ह दिस लिंक इन द चॅट बॉक्स एज वेल. आणि हा फॉर्म दिल्यानंतर तुम्हाला व्हॉट्सअप मेसेज किंवा कॉल येईल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. आणि सिन्स दिस कोर्स इज 60 hours लॉंग कोर्स, इंटेन्सिव्ह कोर्स आहे, पण आपण सुरुवातीला आता खूप डिस्काउंटेड 30% डिस्काउंट रेटनी याची फी आहे. इट्स गोइंग टू बी 21,000 ओनली. So which you can pay in installments and things like that. You can get all the details from the person who you contact regarding applications. So if regarding any queries, you can write to us on this email and call or WhatsApp on this number. So that's all about how to apply for this course. Next slide. So thank you so much for your patient hearing and all the contribution. May I now invite Shirish More sir to offer the formal vote of thanks, please. Shirish sir. येस मॅम. Yeah. मी फक्त आधी एक चॅट बॉक्स मध्ये लिंक टाकतो, एक 2च Okay, मिनिट. yeah, that's very useful. Absolutely. तोपर्यंत पार्टिसिपंट्सला काही क्वेश्चन्स असतील किंवा काही सजेशन असेल तर वी आर ओपन टू टेक द क्वेश्चन्स. सुनील पाटील हॅज थँक्ड यू, डॉक्टर सोनाली. असे वेबिनार्स टीव्ही न्यूज चॅनलवरती दाखवल्यास सर्व लोकांना माहिती मिळण्यास मदत होईल. थँक्यू फॉर दिस सजेशन, अमित पर्वत. Thank you. We will try to do that. And I think there was a question. What is the timing of the course? शनिवार आणि रविवारी आपण हा 3 तासाचा कोर्स असेल. 3 hours सॅटर्डे संडे. सॅटर्डे मोस्टली इव्हनिंग अँड संडे मॉर्निंग. टाइम अजून फिक्स व्हायचा आहे, कारण काय इट विल डिपेंड ऑल्सो ऑन द पार्टिसिपंट्स अँड द ट्रेनर्स. आपण त्या सगळ्यांचं मत घेऊन फायनल टाइमिंग करणार आहोत. अविनाश, इज दॅट ओके? येस, ओके. सो आय हँड इट ओव्हर टू डॉक्टर शिरीष मोरे. Well, I just thanks. Yes, Nirupama wants to say something. Actually, thank you, Dr. Sonali and Shraddha, because this is really the great thought. कारण माझा बराच एक्सपिरियन्स या फील्डमध्ये आहे. ऍज अ ट्रेनर असं मी बरंच वर्ष काम केलेलं आहे. त्यामुळे मी जनरल असं माझं ऑब्झर्वेशन होतं की एक एजड कोणी आलं की त्यांच्याकडे जास्त काही ट्रेनर्सचा हे नसायचा. यु नो, दे आर नॉट व्हेरी एन्थू टू गो अँड जस्ट गिव्ह अ ट्रेनिंग. सो हे समथिंग इज रिअली ग्रेट. आणि आता आपल्याकडे फॉर्च्युनेटली असं आहे, जरी आपल्याकडे एजिंग म्हणजे ह्या एज ग्रुप मधले 60+ वाले बरेच लोक आहे आणि दे आर फायनान्शियली ऑल्सो गुड, दे आर रेडी टू स्पेंड. पण त्यांना एक थोडासा असा अनुभव येतो की जनरली ते एकदम क्लबमध्ये गेल्यानंतर दे आर नॉट गेटिंग दॅट मच अटेन्शन जेवढे यंगस्टर्सला मिळतं. यु नो, सो ह्या मला म्हणजे अतिशय आय एम रिअली थँकफुल की हा आपण विचार केलाय की आपण आज जेरिएट्रिक लोकांसाठी एक ट्रेनर्स, काही चांगले ट्रेनर्स तयार करायचे. दिस थॉट इज रिअली ग्रेट अँड आय एम व्हेरी हॅपी की आता थोडंसं तरी आपल्याला थोडंसं वी कॅन सी बेटर. यु नो, you can see better and even the people, कारण खरंच आहे की the person can, the body is always smart and adopt anything in any age. So असं नाहीये की there are limitations only because of them certain things, it's okay, but the people can do a lot, you know, even after certain age also. So if you are giving them proper guidance and everything, and we are really, the enthusiastic trainers are there and they really go and approach, so that is the amazing. I'm very happy to be a part of this, and thank you again. Thank you. All the credit goes to Dr. Sonali and also Dr. Sopan Kangne for allowing us to have this kind of you know. I mean, I would like to say something. I know there is a formal thank you, Shirish. Sorry to just interrupt, but I have to thank each and everybody at Agashi College, starting from Principal Sir to the management, to Shraddha and Dr. Shraddha, Dr. Shirish, Dr. Sharad, and whoever is here and not here. And also we should not miss out Ankit, who is not here today, but AG Sports, who have also held this together. But thank you, Shraddha, for putting this, you know, sowing this seed in my brain. So I'm really grateful.
And thank you for giving us the opportunities. Thank you for giving Sirona Wellness this opportunity. And I have excellent, these are all my friends, yeah, including Dr. Shraddha and Nirupama, Shubhada. So it's a family which is, going to try something new and 100% succeed at it. So over to you, Shirish. Yes, a question Yes, hota Tanmay, Mr. Tanmay had asked whether a 12th standard student can enroll for this course. Of course, you can. There will be a procedure. तर तुम्ही inquiry form fill up केला की you will get all the details. Yeah. And Mr. Sharma, I think it's Ranjit Sharma also has thanked all of you for a healthy discussion and a lot of knowledge. Thank you, Ranjit Sharma, for your inputs. Thank you, everybody. Over to Shirish. Thank you, ma'am. Finally, chance मिळाला. So basically, मी ते म्हणेन की एक राईट कॉम्बिनेशन झालंय. डॉक्टर सोनाली तलवलीकर आणि श्रद्धा नाईक हे खूप छान कॉम्बिनेशन झालेलं आहे. आणि ती जी टीम तयार झालेली दिसते इथे, निश्चितच मला असं वाटतं की कोर्स पण त्याच क्वालिटीचा होईल. आणि जसं निरुपमा मॅम मगाशी म्हणाल्या की एक लोकांना माहितीच नसतं की जेरियाट्रिक फिटनेस काय आहे, आणि त्याची ही सुरुवात आहे. नेहमीच आगाशे कॉलेज जे आहे हे काहीतरी नवीन आणण्याचा महाराष्ट्रात प्रयत्न करत असतं, आणि सोनाली मॅमच्या माध्यमातून आता ते होणार आहे. आम्ही सगळे एक्साइटेड आहोत. आज डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी सर आले आणि त्यांनी जी काही अतिशय सोप्या आणि सहज भाषेत हे पूर्ण जे डिस्कशन आम्ही ऐकत होतो, किंवा मी हे डिस्कशन मुलांच्या पर्स्पेक्टिव्हने ऐकत होतो की जे अटेंड करणार असतील त्यांना काय अपेक्षित असतं माहिती. सो अतिशय सोप्या आणि सहज भाषेत झाले. इव्हन शुभदा मॅमचे पण काही जे काही टिप्स होत्या, जसं त्यांनी सांगितलं की आता आपण भावाला सुद्धा मेसेज करतो, आणि जो लोनलीनेसवर त्यांनी जी कमेंट केली होती, या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात आणि त्याच आपल्याला या कोर्समध्ये पण पुढे डिस्कस करायला नक्कीच मिळणार आहेत. म्हणून या ठिकाणी मी अरविंद कुलकर्णी सरांचं, सोनाली मॅमचं, निरुपमा मॅम, शुभदा मॅमचं मनापासून आभार मानतो. आणि मी अजून एक इथं एका व्यक्तीचा उल्लेख करीन. ते आमचे प्रिन्सिपल आहेत डॉक्टर सोपान कांगणे सर. मी प्रिन्सिपल म्हणून नाही तर पण हे सगळं डिस्कशन होत असताना मी कायम त्यांना रिलेट करत होतो, भयानक कन्सिस्टन्सी. जे काही तुम्ही आता बोललात त्याचं कसं रोजच्या आयुष्यात कशी वापरायची, म्हणजे सरांचा दिनक्रम जर आम्ही बघितला तर तो एक्सरसाइज शिवाय स्टार्ट होत नाही. बॅलन्स डाएट, कमी बोलणं, कमी बोलतात पण योग्य तेच बोलतात. सो हे जे सगळं जे आहे ना ते कांगणे सरांनी म्हणजे अतिशय समर्पक असं त्यांचं ती पर्सनॅलिटी आहे. याला निश्चित माझ्यामध्ये त्यांचं एखादं गेस्ट लेक्चर जर आपल्या प्रोग्रामला ठेवलं तर ती कन्सिस्टन्सी ती कशी आणतात. श्रद्धा मॅम काय बोलणार आहात? कांगणे सरांनी हँडरेस केलं. सर तुम्हाला हँडरेस करायची गरज नाही, तुम्ही प्लीज सुरू करा डायरेक्टली. येस येस. नाही, मला आपल्याला मास्टर डिग्रीला पण जे काही ओपन कोर्सेस आहे, तर सोनाली मॅडमच्या या टीमचा उपयोग करून म्हणजे त्यांचा आपल्याला काही फायदा होणार असेल तर आपल्या मुलांना पण फायदा होईल. नक्कीच सर, ओपन वी विल ट्राय आवर बेस्ट. येस येस, थँक्यू कांगणे सर. सो मी इथे सर्वांचे आभार मानतो आणि सगळे पार्टिसिपेंट्स ज्या या वेबिनारसाठी इथे होते त्यांचेही मी मनापासून आगाशे महाविद्यालयातर्फे आभार मानतो. थँक्यू सो मच. Thank you everyone for participating and all the speakers for your time and valuable inputs. I once again thank Dr. Kangne and everyone around. So with this, we will end this webinar. Priyanka, thank you. तू इतक्या शॉर्ट नोटीस वर खूप चांगलं प्रिपरेशन केलंस आणि चांगलं होस्ट केलास प्रोग्राम. I thank also Tech Divinity for their technical support. आणि अंकित आणि शिरीष सर, थँक्यू. हॅव अ नाईस डे, वंडरफुल संडे. बाय बाय एव्हरीवन. बाय बाय, गुड डे. सी यू. Thank you. I think thank you so much. Thank you. See you soon. See you. Yes. Yeah. Bye.
so much, girls. Thank you so much. सगळ्यांनी आम्हाला time दिला. अगं, ते आता-